Hello everyone, welcome to Professor Academy. இன்னைக்கு PGTRB கம்ப்யூட்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸாம் எழுதினவங்க எல்லாருக்குமே யூ ஆர் லைக் மோஸ்ட் அவைட்டிங் ஃபார் த கீஸ். இன்னைக்கு கொஷின் பேப்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ரொம்ப நிறைய பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ்ல வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான கொஷின்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை. கொஞ்சம் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து பேசிக் லெவல் ரொம்பவே வந்து டைரக்ட் கொஷின்ஸாக தான் இருந்துச்சு. அசஷன் ரீசனிங் கூட ரொம்பலாம் இல்லை, 1 or 2 கொஷின்ஸ். அது கூடமே வந்து தமிழ்ல இருந்த அளவுக்கு இங்க ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லாமே மோஸ்ட்லி டைரக்ட் கொஷின்ஸ் தான் இருந்துச்சு. நியூமரிக்கல்ஸ் 1 or 2 நியூமரிக்கல்ஸ் தான் இருந்துச்சு. ஸோ இதோட டிஃபிகல்ட்டி லெவல் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப லைக் ஈஸி டு மாட்ரேட் அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ ஐ ஹோப் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ஹாவ் டன் வெல். எல்லாருமே நல்லா பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ லெட்ஸ் சி த கீஸ் ஃபார் த கொஷின்ஸ். ஸோ நான் டிஸ்கஸ் பண்ற கொஷின் பேப்பர் வந்து இது புக்லெட் வந்து டி செட் டி க்கான கொஷின்ஸ். ஸோ அது ஷஃபிள் ஆயிருக்கும். ஸோ பார்த்துக்கோங்க, நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் கீஸை வந்து சொல்லிடுறேன். ஸோ கொஷின் நம்பர் 31 வந்து இன் விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் interface to establish a memory mapped file in shared memory, which of the following sequence is correct? So first வந்து map view of fileன்றது வந்து லாஸ்டா பண்ணுவோம். then create file, then create file mapping, அதுக்கப்புறமா map view of file. So option C. இதுக்கு வந்து option C. Which PHP function returns a string created by joining each element in the array's pieces, inserting the string glue between each piece? வந்து implode. இது வந்து direct question. ஓகேவா? So implode. Just syntax அதெல்லாம் தான் கேட்டிருந்தாங்க. Choose the PHP function searches a string for a specific pattern, returning true if it exists and false otherwise. அது வந்து PRG underscore match. Question number 34. The passing of data and network information down through the layers of the sending device and backup through the layers of an receiving device is made possible by dash between each pairs of adjacent layers. An interface. An interface between each pair of adjacent layers. So this was a numerical. Okay. So based on what are the propagation time and the transmission time for a 5 megabyte message. இதெல்லாமே questions from networks. Okay. If the bandwidth of network is 1 Mbps, assume that the distance between the sender and the receiver is 12,000 kilometer and the light travels ஓட value கொடுத்திருக்காங்க. இதோடைய answer வந்து propagation time is equal to 50 meter second and வந்து microsecond, and transmission time வந்து 40 seconds. Option A. So in the below code snippet, in which order the margins be added? Margin எப்பவுமே வந்து நமக்கு TRBL அந்த ஃபார்மேட்ல தான் ஆட் ஆகும். ஸோ டாப், ரைட், பாட்டம் அண்ட் லெஃப்ட். இந்த 25 பாயிண்ட்ஸ் வந்து டாப், அதே 25 வந்து பாட்டம், இந்த 50 பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் இந்த 50 வந்து ரைட் அண்ட் லெஃப்ட். ஸோ ஆப்ஷன் சி. Mention the number of pseudo classes that allow to set different styles for links that have and have not yet been visited. So அது வந்து 2. Obviously 2. In the threading, the entire process will block if thread makes a blocking system call. So ஒரு thread வந்து எல்லாத்தையுமே block பண்ண முடியுதுன்னா that is 1-to-1 model. Option C. Pick out the invalid statement from the following. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க மோஸ்ட்லி எல்லாமே கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். வேரியபிள் அரே அண்ட் நியூ அரே அண்ட் அரே அப்படின்றது. ஸோ இங்க இந்த கர்லி பிரேசஸ் இருக்கனால இதுல கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல். பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ அரே, திஸ் ஷுட் பி லைக் கேபிட்டல் ஏ, கேஸ் சென்சிட்டிவ்ன்றதுனால நியூ அரே வந்து கேபிட்டல் ஏ இருக்கணும் அது. ஸோ ஆப்ஷன் டி. ஆப்ஷன் டி. அண்ட் மைட் பி சி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அஃபிஷியலா ஆன்சர் கீ ரிலீஸ் பண்றப்ப சி கூட கொடுக்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. பட் ரொம்ப கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆப்ஷன் பி. டி, பிகாஸ் ஏ வந்து ஸ்மால் கேஸ்ல, லோவர் கேஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. Choose the construct provided by JavaScript to identify the default object வந்து with the help of with வந்து will be identifying the default object.
Identify the more complex and powerful protocol to handle the transmission of electric mail வந்து Internet Mail Access Protocol version 4. Okay. So நம்ம இப்ப keys தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். So detailed discussions if required அது வந்து நம்ம later கூட பார்க்கலாம். Combination of the best properties of the contention and collision free protocols arriving at a new protocol that used contention at low load to provide ரெண்டுமே combination contention and collision வந்து combine பண்ணி இருக்கிறது. So provide good channel efficiency that is there in limited contention protocols. Limited contention protocols. The procedure to update main memory with every memory write operation. உடனே reflection இருக்கணும். This is from computer system architecture with cache memory being updated in parallel if it contains a word at specified address is called write through. It is write through. ஒரு function பத்தி அது என்ன டைப் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போகுது வாட் ஆர் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி பாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றது வந்து ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப்பிங். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் இன்டர்ஃபேஸ் டு த கம்பைலர் பை கிவிங் டீடைல்ஸ் சச் அஸ் த நம்பர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் டைப் ஆஃப் ரிட்டர்ன் வேல்யூ வந்து ஃபங்க்ஷன் ப்ரோட்டோடைப்பிங். I'll read this question. இது கொஞ்சம் கிளியரா இல்ல. The channel bandwidth is divided into many subcarriers that independently send data is actually இது வந்து frequency division multiplexing தான், பட் அதோட ஸ்பெஷல் கேஸ் வந்து orthogonal frequency division multiplexing. Option B. PHP stands for, it's a very direct question, hypertext preprocessor. Hypertext preprocessor. Identify the method in which the stations in a network are organized in a logical ring. Either for each station there is a predecessor, the station which is logically before the station in the ring, and the successor. Predecessor and successor இருக்கிறது வந்து token ring. Option A, token ring. Traffic analysis done on the network affects its privacy. Traffic analysis done on a network affects its privacy. In critical section problem, some of the complexities involved in designing software that addresses the requirements of. See, critical sectionல வந்து mutual exclusion நம்மளுக்கு ப்ராப்ளமா வரும் and வந்து bounded waiting வரும் and sometimes always the progress is also required. ஓகேவா? So A and C வந்து for sure இருக்கும் along with B because A and C மட்டும்லாம் optional இல்ல. So D, mutual exclusion progress and bounded waiting. Case cipher involves, so it's also direct question, replacing each letter of alphabet with the letter standing 3 places further down the alphabet. Next. A block of PHP code is embedded within HTML using the beginning and end tags. Question mark வர மாதிரி tag வரும். Okay, option C. Option C. Is embedded within HTML. The type of memory used in some large computer systems that permits the user to construct programs as though a large memory space is available. Okay, is equal to the totality of auxiliary memory. So ஒரு பெரிய மெமரி நம்ம கிட்ட அவைலபிளா இருக்கு அந்த மாதிரி நினைச்சிட்டு ஒரு நமக்கு ஒரு feel, okay, it's not actually existing அப்படின்றது வந்து virtual memory. A dead node is generated node which is not to be expanded further or all of whose children have been generated. Option A. Option A. Main advantages of using assembly language rather than a machine language. See, இது எல்லாருக்கும் தெரியும், it is a mnemonic. Okay, it is a mnemonic. And when the address are symbols and not absolute அப்படின்றது. Reading is easier என்றது ஒரு feature தான். So ABC வந்து நமக்கு எக்ஸாக்டா தெரியும் true, but அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை, ABC வந்து இல்லை. Okay, so we can go with A and B. So A, option A.
A and B. A or officially maybe introduction of data to program is easier. இது வந்து தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. We cannot say it is wrong or it is absolutely right. Okay, it is வந்து doubtful இல்ல. To some extent it is true. To some extent it is true. So இதுக்கு வந்து very appropriate, ரொம்ப எக்ஸாக்டா மேட்ச் ஆகுதுன்னா A and B. இது C is also okay. So ABCன்னு ஒரு ஆப்ஷனே இல்ல. அதர்வைஸ் உங்க ஏபிசிடின்னு இன்கேஸ் அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீழே கொடுத்தாங்கனாலுமே வந்து we can claim A and B வந்து exactly they are the appropriate correct answer. An algorithm for a problem that almost always generates optimal solutions வந்து probabilistically good algorithm. Option A. NumPy is short form of sorry, தப்பான ஆன்சர் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். numerical Python தானே. Okay. NumPy is short form of numerical Python. The layer which is responsible for the source to destination delivery of a packet possibly across multiple networks is network layer. Is network layer. Option B. What is the function for creating a vertical and excuse me. What is the function for creating a vertical and horizontal bar plot in Python? So, ரெண்டுமே doubt like வந்து this is for vertical and this is for horizontal. But அவங்க ரெண்டுமே கேட்டிருக்காங்க creating a vertical and a horizontal bar. ஆனா answers வந்து செப்பரேட்டா தான் கொடுத்திருக்காங்க. So, they should give mark to both the answers otherwise. Plot பாரும் கரெக்ட் தான். PLT dot பாரும் கரெக்ட் தான். Plot dot bar Hம் கரெக்ட் தான். What will be the output of the following program in Python printf format? 5 divided by 7, comma, 2 decimal places. அதனால 0.71. Major features that are required for object-based programming. Again, this is quite confusing. Major features in பாத்தீங்கன்னா data encapsulation, inheritance வந்து major. Data hiding and accessing mechanism வந்து ஒன்னு data abstractionல போவோம் and encapsulation also. It is again வந்து data hiding ன்றது வந்து we are packing something into it இல்லையா? So, A, B and C. And operator overloading வந்து most probably வந்து object oriented programmingல தான் இருக்கும். But அது வந்து must கண்டிப்பா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்ல முடியாது. So we can go with A, B, C. Option B. Option B. But இது வந்து இதையுமே கரெக்ட்ன்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஆனா very appropriateன்றது வந்து A, B, C. Option B. The OSI layer which offers various services including dialog control, token management and synchronization is session layer. Option A. Which of the following is true? A private member of a class cannot be inherited either in public mode or in private mode. Private member இருந்தா அது mostly அது inherit ஆகாது. So option A. In paging, a translation look aside buffer contains page number and frame number. Option C. So நீங்க பார்க்கறப்பவே தெரியும் there were question like very straight questions. ரொம்பலாம் லைக் சிலபஸ் சும்மா வாட் இஸ் வாட் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பார்த்துட்டு போயிருந்தீங்கன்னாவே உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து இருக்கு. A member function guarantees that it will never modify any of its class members data. அது வந்து constant member function. அது it will not modify. Option B. Password managers are வந்து software installed in a device to keep password unique, long, strong and secure. Option B. இதுவும் ரொம்ப சிம்பிளான question. External hashing allows the set to be stored in a potentially unlimited space. Option A. Which of the following is the standard mechanism provided by the TCP/IP for copying a file from one host to another? One host to another. இது எல்லாமே mail transfer protocol, எல்லாமே post office protocol, internet mail access protocol, simple mail transfer protocol, எல்லாமே deals with the sending and receiving emails தான். But for copying a file from one host to another வந்து file transfer protocol. Option A.
Which header file contains the integer size limits of the system? Limits.h. LibPass is a platform for lib reading authentication. For lib reading authentication. The bus signal used by the DMA controller to request the CPU to relinquish the control of buses is request பண்றோம் CPU வந்து request accept பண்ணிச்சுன்னா bus grant ன்னு சொல்லுவோம். So bus request. Option B. Using Huffman's algorithm on a forest of binary tree will generate prefix code. Option B. In page replacement, replace the page that will not be used for the longest period of time வந்து optimal page. அதுதான் வந்து அதுவே decide பண்ணி which will not be used for longest period. இது வந்து least recently used, the first in first out. Okay, basic page replacement. So optimal page replacement, option B. The worst case complexity. So n number of values இருக்கு sequential search பண்றேன்னா worst case ன்றதுனா order of n. Best case இருந்துச்சுன்னா order of 1 இருந்திருக்கும். Order of n. Which type of array in PHP uses storing keys to access values stored in the array? வந்து associative arrays. Option B. Identify the term used to define the collection of information. டேட்டாபேஸ்ல இருந்தெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம எவ்வளோ கொஷின்ஸ் நல்ல ஸ்டாண்டர்டான கொஷின்ஸ்லாம் இருந்துச்சு. நார்மல் ஃபார்ம், டிரான்சாக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் புதுசாலாம் ஆட் பண்ணாங்க. லாக்ஸ் எதுல இருந்துமே எந்த கொஷினும் கேட்கல. நிறைய வந்து பிஹெச்பி, பைத்தன், நெட்வொர்க்ஸ் அதுல இருந்தா நிறைய கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. ஸ்டாண்டர்டா ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸ் 11 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கணும். அந்த மாதிரிலாம் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து பேப்பர் செட் பண்ணல. Identify the term used to define the collection of information stored in the database at a particular moment வந்து instance of the database. In priority interrupt system, key devices such as magnetic disk are assigned with low priority. அதே வந்து கீபோர்ட், பிரிண்டர் அந்த மாதிரி இமீடியட்டா இருக்கிறது வந்து ஹை ப்ரையாரிட்டியா இருக்கும். டிஸ்க் ஸ்டோரேஜ்ன்றதுனால லோ ப்ரையாரிட்டி. Order the mechanism suggest a separate error handling code that performs the following task. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் first exception error வந்து hit ஆகும். Okay. Then வந்து will throw the exception and throw catch எப்பவுமே படிச்சிருப்போம். Throw and then catch and then handle. So it is B, A, D and C. Option B. The type of memory in which cells can be accessed for information transfer from any desired random location. இது ரொம்ப சிம்பிள். random locational random access memory தான். இதெல்லாம் read only memoryயோட டைப்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. இது computer system architecture. Very direct question. Read only memory, programmable read only memory and erasable, electrically erasable programmable read only memory. ஓகேங்களா? So இதெல்லாம் டைப்ஸ் தான், அதெல்லாம் இல்ல. ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி, random access memory. The windows that provides the Python to execute in interactive mode எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு Python shell. Python shell, option B. The attribute inside th or td tag instructs, இது வந்து table header and table data, instructs the browser to make the cell defined by the tag to take up more than one column. அதாவது column span, call span. Option B. Choose the correct option to include audio file. Audio file க்கு வந்து audio tag யூஸ் பண்ணோம். Source ன்னு சொல்லிட்டு CRC அந்த ஃபைலோட லிங்க் கொடுத்துருவோம். So option C. Option C. What will be the output of the following Python code? So goodbye ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் find வந்து தேடும். ஓகேவா? It will give the position of the character. So find I-ன்றதுனால it is not there in the goodbye. So it will return -1. It will return -1. Option C. 76B ன்னு கொடுத்திருக்கீங்க. என்னது 76B? ஹை ப்ரையாரிட்டியா? லோ ப்ரையாரிட்டி தான் வரும். சரி, லெட்ஸ் see. Okay. What is the name of the relation which is not a part of the logical model but is made visible to a user as a virtual relation? So it is also from DBMS. It is view, which does not like it வந்து original exist ஆகல, but it is made visible to the user. ஓகேவா? So part of it. Okay, ஒரு டேபிள்ல கம்ப்ளீட்டா இல்லாம different views வந்து present பண்றது வந்து view. For a noiseless channel, for a
noiseless channel, the NY-quiz bitrate formula defines the theoretical maximum bitrate. Bitrate is equal to twice of bandwidth into log of L. Which function is used to create a new figure in matplotlib library அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So new figureக்கு வந்து plot figure, PLT figure. Option D. The syntax for defining an object of a template class is option B. See, number one, class name, type, object name, and argument list. Option B. Arrays in JavaScript objects are defined by which of the following statements? It is an ordered list of values. It is an ordered list of values. A firewall is a software that provides host-based security. Option B, host-based security. What will be the output of the following Python code? For I in range, so 4 in a 0 to 4 print. So obviously range வந்து -1 வரைக்கும் இருக்கும் 0 to 3. So 1 to 3. Option A. In synchronization, the receiver retrieves either a valid message or a null. That is non-blocking receive. It is non-blocking receive. The process of executing a correct program on data sets and measuring the time and space it takes to compute the result is called compiling. Is compiling. Option B. Callback function is also known as pointed to function. Option D. Pointed to function. Question number 93. Choose the property which is used to create rounded corners on any box. Border radius. Option D. Border radius. 94. Identify the state of the system if there exists a set of transactions such that every transaction in that set is waiting for another transaction in the set வந்து deadlock. Enumeration வந்து will start by default 0 இருந்து. So இங்க 4 blueக்கு 4 greenக்கு 0 8 in value கொடுத்திருக்காங்க. redக்கு எதுவுமே கொடுக்கல. It is 0. Option B. A malware that holds the system by locking users out of their computers or by encrypting their files is ransomware. Ransomware. Which library in Python contains a collection of generators for many common data algorithms? On the option B. Iterate tools. The smallest individual units in a program are known as tokens. இதெல்லாம் கூட வெறும் definition தான். Option D. 99. Which operation in MySQL matches rows from 2 or more tables based on a condition in a where clause? 2 or more rows எப்படி match பண்றது வந்து join query. Join. Option C. A way to bind the data and its associated function together is called class. ஒரு classக்குள்ள தான் டேட்டாவும் அதுக்கு வந்து associated functions இருக்கும். Option C. The association of an attribute of a program entity with a value is defined as binding time. Option A. Using operators or functions in different ways depending on what they are operating on is called polymorphism. Option C. What is the purpose of நீங்களே பாக்குறீங்க எல்லாமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட்டான கொஸ்டின்ஸ் தான். சிலதெல்லாம் சிம்பிளா இருந்தாலும் சில ஆன்சர்ஸ்ல கன்ஃபியூஷன்ஸ் மைட் பி தேர், பட் மோஸ்டா வந்து வெரி ஸ்ட்ரெயிட் கொஸ்டின்ஸ் தான். வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் SciPy-Linang? லீனியர் அல்ஜிப்ரா, அதான் லின் அல்காரிதம். ஓகேவா? அல்ஜிப்ரா, லீனியர் LINALG, லீனியர் அல்ஜிப்ரா routines and matrix decomposition. Option B. Traffic padding is used to traffic analysis. Option B. Traffic analysis. What will be the output of the following code in Python? Print dict, இது வந்து key, இது வந்து value. So அதோடைய double asterisk வந்து it's exponential. Range வந்து 1. So 1, 0 to 4. 0 இருந்து 4 னா option A. 1 ஓட square, 2 ஓட square, 3 ஓட square and 4 ஓட square. Option A.
What value does the following expression அப்படின்றது வந்து 7.0. This will be 4. இது வந்து 2 into 5 வந்து 32. இது floor division பண்ணும். So வந்து 4 plus 3. 3.2 வரும். So it will take only 3. So 7.0. In Python, which method returns the maximum recursion depth? Sys get recursion limit. Option C. Explicit conversion of operands to a specific type is called as type conversion. Now, ரொம்ப direct questions. Choose the correct output for the following statement. Document.write 5 n வந்து numbers, அதனால 5 plus 1 6, 3 வந்து string, so 63. Option C. When one entity pretends to be another entity is classified as masquerade. B. Option B. Functions are designed for handling a single character at a time in a sequential file input and output operation put and get. Option C. Put and get. In Python programming, what operator is used to concatenate two strings? Sorry. Concatenate two strings வந்து A plus B. It is A plus B. Option B. Okay. In the following declaration, how many characters creates an array in C++? இப்போ எத்தனை கொடுத்திருக்காங்க? Character num 1. 1ல 3 characters இருக்கு. Additionally ஒரு null character. So 4. Option A. Option A. A network with bandwidth of 10 Mbps can pass only an average of 12,000 frames per minute with each frame carrying an average of 10,000 bits. What is the throughput of this network? அப்படின்றது வந்து 2 Mbps. Answer வந்து option A, 2 Mbps. The data link layer divides a stream of bits received from the network layer into manageable data units. It's called frame. Data link layer nave frames. We'll be calling it as frames. Which of the following index allows the records of a file to be read in a proper order that corresponds to the physical order in the file? The physical index. Option B. The instruction which increments the word specified by effective address in such case, if the incremented value is equal to 0, program count is incremented by the increment if it's not 0. Okay, so அது வந்து option C. Option C. Allowing a process to specify the subset of processor on which it may run வந்து அதோட process affinity ன்னு சொல்லுவோம். Process affinity. Which one of the following is a valid numeric literal வந்து -1024.0. Comma is not allowed. Space A is not allowed. Okay, here also comma is not allowed. So -1024.0. So option D. It's very direct answer. A planar graph is a graph which can be drawn in a plane in such a way that no two edges cross each other. Option A. The basic component used in Feistel cipher வந்து XOR gate. Option A. The syntax of include statement வந்து option C. Include usually வந்து include statement வந்து நம்ம C++ல will be using this. ஓகேவா? அதர்வைஸ் வந்து this is perfect. இவங்க எதுவும் பர்டிகுலரா எதுவுமே கொடுக்கல எந்த லாங்குவேஜ் என்னன்றது. Otherwise they can also claim for like path to file அப்படின்னு. So as of now we'll make it as option C. Option C. header files include பண்றதுக்கு. The print function used to print the entire contents of array showing each element and associated index. Print. Printல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த print -a, r, x அந்த மாதிரி எந்த print statementம் இல்லை. It's only print always. அது within the parenthesis என்ன வேணா நம்ம கொடுப்போம். ஆனா it is print வந்து print தான். Option A. Which of the following is true in basic rules for virtual function compiler requirement? அப்படின்றப்ப they are accessed by using object pointers. They are accessed by using object pointers வந்து correct option. Option B. Data encryption standards algorithm prevent the below attack, brute force attack.
Option B. Option B. Which is the interface between front end and the back end in a database system? Front end in the application program, back end on the SQL. So A and B. A and B. Option A. Which among the following data structure in Python uses key value pair? இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. Key value யார் யூஸ் பண்ணா? Dictionary. Option D. The decimal equivalent of 143 base 8 வந்து 99. ஈஸியா போட்டுடலாம். நீ just வந்து 001, 100 and 011 இப்படி போட்டு பார்த்தீங்கனாலே இதுக்கான டெசிமல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா 99 வந்துடும். ஓகேவா? இது 64, இது 32, ஓகே, இது 21. ஆட் பண்ணி பாருங்க, you will be getting 99. 64. Which one of the following method is used to select first 5 rows of pandas data from head? Head தான் யூஸ் பண்ணும். So frame.head. Option A. Which command is used to discover information about attributes in a table? So இதுல வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்ட்னு சொல்ல முடியாது. கொடுத்திருக்கிறதுல appropriate answer வந்து MySQL fetch column. MySQL fetch column. Option D. Identify the correct tag from the following. இதுல ரொம்பவே சில கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் இருக்கு இதுலயுமே. பட் எங்க ஓப்பன் க்ளோஸ்ன்னு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு கரெக்டா புரிஞ்சிடும். விச் இஸ் லைக் ஆர்டர் லிஸ்ட், பேராகிராஃப், எல்ஐ வந்து ஓப்பன் பண்ணி போல்ட் இட்டாலிக்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட்டாலிக் ஃபர்ஸ்ட் இங்க க்ளோஸ் பண்ணி போல்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஆக்சுவலி இட்டாலிக் போல்டு எஸ். ஸோ இங்க லிஸ்ட் தென் திஸ் அந்த ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங் சேமா இருக்கிறது வந்து கரெக்டா இருக்கிறது வந்து சீக்வன்ஸ். ஆப்ஷன் டி. The degree of relationship type, இது வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த கொஸ்டின். The degree of degree of relation கொடுத்தாங்கன்னா number of attributes, ஓகேவா? பட் the degree of relationship type அப்படின்னு கொடுத்தப்ப என்ன டைப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு? பைனரியா, டெர்னரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. ஸோ அது வந்து நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேட்டிங் என்டிட்டி டைப்ஸை பொறுத்து தான் இருக்கும் டிகிரின்றது வந்து. பைனரி ரிலேஷன் அப்படி சொல்லுவோம், டெர்னரி, என்னரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிசிபேட்டிங் என்டிட்டி டைப்ஸ். இட் இஸ் ஆப்ஷன் டி. ஆப்ஷன் டி, நாட் ஏ. ஆப்ஷன் டி. In CPU scheduling, when an interrupt occurs, a process switches from running state to ready state. Ready state question, running state to ready state. It's considered as memory efficient, particularly in situation when the members are not required to be accessed simultaneously. Union. இது வந்து ப்ரோக்ராமிங் இதுல இருந்து சொல்றது. யூனியன் ஸ்ட்ரக்சர் விட யூனியன் வந்து சேம் மெமரி யூஸ் பண்ணும். A program that accepts a program written in a high level language and produces an object program வந்து compiler. The comparison operates double equal to அப்பமா triple equal to எது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்னு கேட்டிருப்பாங்க. ஆப்ஷன் டி. triple equal to வந்து strictly perform comparison then double equal to. சாரி, இந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் கிளியரா இல்ல, பட் ஆப்ஷன் டி. In magnetic disk, bits are stored in the magnetized surface in spots along concentric circles. அதை வந்து நம்ம tracks ன்னு சொல்லுவோம். Very easy question. Tracks. Option B. An AVL tree is a binary search tree with a balanced condition. Balanced condition. So C. Option C. Sorry, we repeat option C. Question number 139. The hexadecimal conversion of the following binary வந்து 4 group பண்ணிங்கனாவே வந்துரும். It's C. 2C6B dot F2. Option C. Array equal to new array, name, address 18. Choose the correct form of accessing the dense array elements. எப்படி access பண்ணுவீங்கன்னா இதுதான் correct format. கொடுத்திருக்கிறதுல this one is right. Option C. N1 is equal to array 4 of 0 and N2 வந்து array 4 and 1. Option C. Which one is illegal of functions declaration with default argument? Default argument வந்து என்னன்னா கொடுத்தோம்னா அதுக்கு next வர argumentக்கும் values கொடுக்கணும். ஓகேவா? ரைட்ல இருந்து அசைன்டா இருக்கணும். ஓகே, சோ அப்படி பாக்குறப்ப திஸ் இஸ் ஓகே, இது எல்லாத்துக்குமே அசைன் இருக்கு. ஓகே, இது லாஸ்ட் மட்டும் இருக்கு. ஓகே, இங்க பாத்தீங்கன்னா அசைன் பண்ணிருக்காங்க, இன் பிட்வீன்ல பண்ணல, இங்க பண்ணிருக்காங்க. திஸ் இஸ் நாட் அக்செப்டட். சோ ஆப்ஷன் பி. ஆப்ஷன் பி இல்லீகல்னு சொல்லிருக்காங்க. இன்கரெக்ட் கேட்டுக்காங்க. ஆப்ஷன் பி. A register capable of shifting its binary information in both bidirectional இருக்குது shift register. Shift register. Very direct question. A variable is given one value if something
is true and another value if it is false என்றது வந்து conditional operators use பண்ணா you'll be getting true or false. In Python programming, what does the string strip வந்து will remove leading and trailing white spaces? Option B will remove leading and trailing spaces, white spaces. Protocols in which station listen for a carrier, a transmission and act accordingly is carrier sense protocols. Option C. Name the mechanism used to grant and revoke privileges in relation database systems. எங்கேயுமே வந்து ரெண்டு ஆப்ஷனும் கரெக்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இது அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ வந்தாதான் தெரியும். ஆக்சுவலி டிஸ்கிரிஷனரி ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலுமே இட் வில் grant and revoke and role based access controluமே will permit the grant and revoke privileges. So option ஏயும் கரெக்ட் தான், பியும் to some extent கரெக்டா, ரொம்ப appropriate கரெக்ட்னா ஏன்னு கூட வச்சுக்கலாம். So we'll see. Which method is used to merge one dictionary into another வந்து update? A binary operator asterisk on a set S is said to be commutative when x into y, y into x. அதான் commutative ruleன்னு சொல்லுவோம். அதனால option A. The PHP file mode R plus is defined. R plus வந்து read and write. The file pointer is placed at the beginning of the file. It is important. இது option A ல end of the file கொடுத்திருக்காங்க. So option C. Option C. Identify the term that refers if two relations R இருக்கு, S இருக்கு, have same degree. Okay. And அதாவது number of columns சேமா இருக்கணும், அதோட domains வந்து சேமா இருக்கணும். இது வந்து நம்ம union compatibility அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூனியன் பண்றதுக்கு, யூனியன் இன்டர்செக்ஷன் பண்றதுக்குலாம் யூனியன் கம்பேட்டிபிள்னு சொல்லுவோம். ஆப்ஷன் ஏ. Which is the correct order of the execution of base class constructor? Base class இது derived class, base class public B வந்து derive பண்ணு, public C derive பண்ணு. So it will be like first வந்து B, அதுக்கப்புறமா C and அதுக்கப்புறமா அதோடையது A derived one. So option B. Option B. A member function that is executed automatically when an object is created in the constructor. Option C. The acid property நான் நிறைய கிளாஸ்ல கூட சொல்லியிருக்கேன். ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கன்ஃபார்மா கேட்கலாம். அது ஒண்ணுதான் சொன்னது வந்து டைரக்டா கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அட்டாமிசிட்டி, கன்சிஸ்டன்சி, ஐசோலேஷன் அண்ட் டியூரபிலிட்டி. ஆப்ஷன் ஏ. Bounding functions are used to help avoid the generation of subtrees that contains answer node. Option C. The whole network is considered one LAN, but the portions of the network separated by the repeaters are called segments. Called segments. Option C. Appointed to the function that is to run as a separate thread வந்து LP thread start routine. Option D. Option D. Every device has a dedicated point-to-point link to every other device வந்து mesh topology. இது தெரியும். ஸ்டார் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ஹப் இருக்கும், ரிங் வந்து எல்லாருக்கும் இப்படி கனெக்டடா இருக்கும், பஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா கனெக்டடா இருக்கும். So it is mesh topology. Option A. The operator precedence for evaluating Boolean expressions on the first parenthesis, அதுக்கப்புறம் not and or. Option B. The monoalphabetic cipher, the relationship between plain text and ciphertext is 1-to-1. Option B. 1-to-1. The storage elements employed in clocked sequential circuit is called clocked sequential circuits. ல என்ன இருக்கும்? Flip-flops தான். It is flip-flops. So that's all. Okay, ma. Hope maximum of your questions are correct. Okay. If you are having any doubt in one or two questions, you can kindly post your query in the comment box. Thank you all. எல்லா எக்ஸாம் வந்து நல்லா முடிச்சிட்டீங்க. Kindly do not worry about anything. Rest well. நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க. Take care.